Now atulaba ku NTE Media tukwebaza lunaku olwaleero. Lunaku olwaleero lwa njawulo nnyo nti lunaku bannamawulire mu nsi yonna lwe lunaku lwe bajjukirako eddembe lyabwe nga bannamawulire. So olwaleero tuleese omukugu ku nsonga ez'eddembe ly'obuntu ng'ono si mulala ye Crispo Saturday Wameri ng'akola n'ekitongole ekya PSD. Ensonga emulesezza nti twagala okukuba ettooki mu kifaananyi eky'amaanyi mu naddala wano ku nsonga y'ebyamawulire mu Uganda. Eddembe ly'abamawulire liyimiridde litya, ki ekirina okukolebwa ate waawa kyagaanye ku nsonga ezo. Kkiriza Crispo Saturday Wameri akubuuzeeko ate tugende mu maaso. Kale tweyanziza nnyo mwami Tony, amannya Peter Saturday Crispo Wameyo, ate ndi mulwanizi w'eddembe ndi best nnyo Wakiso, naye services zange zonna cross cutting mu Uganda. So I congratulate you on reaching on this day on World Press Freedom Day. Mr. Crispo, okusingira ddala njagala tutandike ku nsonga y'eddembe ly'obuntu. Nenga ku luno twesigame nnyo ku kifaananyi eky'abamawulire. Ki kyolaba ku Uganda naddala wekituuka ku ddembe ly'abannamawulire mu Uganda? Wow, otuuka ku nsonga eyo most of the times kiri so funny nakukyogerako looking at the context gye tulimu. So we regard that with this trend of social media coming on, buli omu munnamawulire mu ngeri ye. Naye China, there is a lot of challenges that comes with it. When you look at issues of fear, intimidations, ezibeerawo from the military people, from police, from every angle. Look from the otunula ku mateeka ge tulina, because even you look at the councils that govern the journalists, ensonga si nyangu kubeera nga oli journalist. For example, ng'eggwanga lyaffe nga Uganda, we have the Uganda Media Council that regulates the conduct of journalists. So ojja kusanga services zaabwe zibawa nga council cross cutting ezigenda obulumi information with fear that maybe Uganda Media Council will come and regulate him. Tunaba journalists, maybe for example, babeera nga bali out there, they face a lot of intimidations. So tunaba mu kifaananyi ky'aba journalists nga leero si kyangu kubeera munnamawulire, but we always say that no news is worth to fight for. Naye aba journalists banange bakusabira nnyo, because even you look at the currently concluded elections mu Kawempe, what happened? Journalists were beaten like as if they had nothing. So if you beat a journalist, how will the community people get to know about what happened in a place? So there is a lot of fear, there's a lot of intimidations happening in our community. Look at what happens on Twitter. The son of the president is always out there scaring each and every person is in fear. So who is that brave journalist that is going to come out there to capture the news? So it is the environment is scary, but regardless, work has to go on. So what is your projection in the next presidential election 2026? Yeah, of course. Now if you look at the history, history ya Uganda, whenever we have elections, there is a lot of things that happen. Ekisooka internet bagijjako, ate emirimu gyaffe ng'aba journalists gibeera nnyo ku internet, ku mutimba. Kati bw'ojjako internet kitegeeza oba okatayirinze yona system ya journalism. So journalists will not share information amongst themselves. Kyokka gwe oba okijjako because of your selfish interest, naye kiba kyaffectinga buli wamu. Otunula akalulu ka 2011 internet bagijjako, otunula akalulu ka 2016 internet bagijjako, otunula akalulu ka 2021 internet bagijjako. Still, after removing the internet, there was a lot of violations that these journalists faced. Babakubanga, they faced a lot of intimidations from those security forces, from people with political figures, So what projections there 2026, the situation is worsening. Ekituufu kiri nti abannamawulire mulina kwesiba ebbiri, kubanga gye tulaga si kyangu, kubanga omusajja asuubiza taata we overwhelming votes. So mubeera nga mwagala mugenda ku reporting bad news, kitegeeza omusajja ali ready for crashing, but that is the situation, and we pray for the best in the coming elections. Anyway, in a normal situation, embeera yandibadde etya naddala mu ggwanga nga waliwo demokrasiya ku nsonga y'abamawulire bandioperatives bati mu mbeera eri nnomo
so mu mbeera ng'eri normal kyetaaga abannamawulire babeere nga abannamawulire they are trained to be the ears, the eyes of the society. But now that is the situation. They're supposed to conduct their work without fear or without any intimidations. So even the laws, the policies, in place, protecting Banammawulire. It is that quite different. So Banammawulire are protected. Banammawulire agenda na covering our police bulungi nga ina relationship ndungi n'aba police naye just kubaza ko mabegao Banammawulire bafunako omupiira n'aba police ata kuzanya omupiira nabo the next following day Banammawulire babakuba ekibooko kyoka babakuba bebali they are the same people they played football with. So naye mu situations, normal situation, Banammawulire alina kubeera ali protected nga ali free nga you can even access information or tunula ku access to information act gye tulina ng'eggwanga. Banammawulire alina kubeera nga access ga information naye munange ebintu bikyukanga. So opaze kirinawo ekitu kiraba naddala eri bannabyabufuzi because waliwo abali mu gavumenti ne bo bannabyabufuzi naddala ekifaananyi ekyawamu bali mu opposition n'abali mu gavumenti bayawula ow'amawulire ku mirimu emirala because waliwo n'abakulembeze nga bali ku ludda olw'opposition naye nga ate walaba munnamawulire ng'ali akavarinze ow'NRM tayagala atajje mu nkambi ya saidi. So ekyo kiri kitya kyandibadde kikolebwa kitya? Yes, twina side reporting, something like indiscriminate. Twina sided reporting. Ate that is why twetagamu professionalism mu kino ekintu kya Banammawulire guno mulimu. So ekintu kya biased reporting kiretamu discrimination, kiretamu bias towards them. Ojja kusanga nga waliwo munnamawulire ye nga ye ekituufu kiri nti ali so negative in his reporting or in her reporting. So nowalaba nga ekintu kirungi nga maybe government ekikoze yagenda kukikyusa akikole mu bubi. Awana bwabeera nga alabye opposition ekoze ekintu ekirungi agenda kukikyusa akikolemu akireporting ebubi. So walimu biased reporting. So that is why wembeera nga twogeramuko ku Banammawulire tuba requesting nga be positive in your reporting, be honest, be authentic in your reporting. So obeera nga oli authentic, oli honest, kikuleetera na credibility gwe nga munnamawulire. Togenda mu NRM bakugobe kubanga bajja kubeera ng'olina erinnya lyo. For example, obeera nga otunula ku munnamawulire nga Solomon Serwanja in his reporting and his professionalism. Ojja kusanga munnamawulire agenda mu opposition akoleko interview, agende mu government figures awajjeko interview because he's a professional. So because of that bias reporting ekiri mu Banammawulire ennaku zino kyekireetamu ensonga ezo. Naye nsaba nnyo Banammawulire deka tubeere so professional mulimu gwe tukola. Nti wawolaba ab'amawulire naddala Banammawulire mu Uganda we batakoze wandigambye nti wano babuzeemuuko tebatuwadde kimatiza kye bandibadde bakola naddala mu areas twale nga ebyobulamu butonde bw'ensi n'ensonga endala nnyingi wawolaba nti wano wabulamuuko. So ku nsonga za reporting Banammawulire kyemanyi baagala nnyo eggulire eritunda. So at most times bakola nnyo follow-ups ku mawulire ge bakola. So babeera nga jumping to only pressing and raising conversation stories as it trending, and most of the times they are leaving out ebikola ki ebiri pending. Ate at most times babeera nga bagala nnyo ku reporting one side of the story tebatunula ku side zonna. For example, babeera nga bafunye omukazi, for example, a woman has been beaten by a man. So gamba hayo omukazi omusajja akubye omukazi naye tebagenda ne bala details on the storyline. So buli kimu kyonna. So nga Banammawulire nze mbasaba in their reporting and everything, let them be honest in their reporting. Babeere nga watching ekifaananyi kyonna bakijjayo bulungi, not just giving the snapshot of what has happened. Then also they should also pay attention ku nsonga endala ezibeerawo mu community. Tulina ensonga za climate change ennaku zino. Climate change banange ensonga nnene naye twala mu kugireportingako. Banammawulire bonna ssaawa zino bali so concentrated ku politics, ani agenda kwesimbawo wa, protests ziriwa, kiriwa, naye babeerabidde obusonga bulala, environment, climate change, issues ezikwataga ku sexual reproductive health, ebintu ng'ebyo tubeere nga watching nga tubijjayo bibeere nga bijja mu conversation ezibeera ku mawulire. Mu kiseera kye tugendamu
ekyokuwenja akalulu abamawulire kiki bandikoze okuyambako eggwanga okufuna abakulembeze abalungi? So ku nsonga eyo mbadde nsaba bannamawulire, so obeera ngaoli munnamawulire, kisooka one of the attributes olina kubeera ngaolina kubeera ngaolina analytical skills, olina kubeera nga researchinga, wakiri mubeere nga researchinga nnyo ku muntu, then mubeere so analytical providing information ku bantu, because most of the times population gye tuyina bagenda bugenzi ne babawadde, mutajja kubeera n'abagambye naye okimanyi mwami ngaabo mubbi, naye kyokka wayisawo agenda ye ng'omuntu, naye ekituufu kiri nti nga mwami ngaabo siki nga si mubbi, naye nga just akiyisizaawo munnamawulire alina agenda ye. So tubeera nga twetaaga, wakiri we bagamba mwami ngaabo agenda kwesimbawo for example mu kawempe, ngaba bannamawulire mugende mukoleko ku research ku ngabo oyo, mumutimbe muteekeyo ku TV mugambe ngabo akola bwati, so that abantu babe nga bamanyi bagenda kukola ki kulonda, so that tujeewo kino ekintu kya excitement eri mu population yaffe. Most of the times when public we balaba omuntu for example agamba kati ani agenda kwesimbawo, ate bannamawulire abafuzi bano politician balinamu kano akantu k'ebifaananyi bajjayo ne babasiigira waggulu awo. Most of the time bajjayo obufaananyi nga bonna bulabika bulungi ne babasiigirawo, osanga omusajja alina emyaka 7 naye bamugenda namukolako filter nafaanana ng'omusajja wa myaka 5, kati ne muntu nga omusajja oyo muzeeyi ayita alinamu amaanyi, naye kyokka omuzeeyi yagwawota. So mbanyi twagala ati wakiri abannamawulire nga omuntu ng'oyo n'avaayo naye yeesimba, mumukoleko research, mwavailinga eyo information ku bantu so that they can make informed decisions in their voting. Mpozi nga tumaliza bubaka ki obw'enjawulo bw'olina eri amawulire eri eggwanga Uganda eri ebitongole byonna ebivunaanyizibwa ku providing eddembe ly'obuntu ne Uganda yonna yanditambudde etya kulaba nga bannayuganda bafuna obuweereza obulungi? So nga tucelebratinga leero World Press Freedom Day, ekyengamba kiri kimu ku bantu bonna abaliyo, most especially the information eno message yange egenda nnyo ku to security forces kubanga ebiseera bingi that the most violators of those rights and freedoms for these journalists. Ekyensaba kiri kintu kimu, journalism is not a crime. Let us make the environment favorable for these journalists. Leka bakola ekintu kyabwe, then ekiranze kyaba journalists kyembasaba nga you celebrate your day. Let us be authentic, let's be honest, and let us be honest, authentic in our cover, in the stories that we cover, and let us continuously be the ears, the eyes of our community. But don't forget that there is no news that is worth your life. Okay, to the government, any message? Yes, to the government, one is my message goes to the Uganda Media Council and Uganda Communications Commission. So I know there is the Uganda Communications Commission, the Uganda Communications Commission Act that is giving a lot of authority to the UCC in terms of regulating the radio stations, and regulating the media people and the journalists. Let us try at least to make these laws let us not do a selective application of these laws. If we are applying these laws, let us not be discriminative. Let there be fairness and equity in terms of application of these laws. Let us not be one-sided in terms of being against the opposition and applying it to different people. Then the Uganda Media Council, let us make this work for the journalists very easy. For our parliament, let's protect these journalists. For our president and the son and every person, let's make the work of the journalists easy. Let us reduce the fears and the intimidation that always come from that side, and let them enjoy the society that they are living in and the work that they do. Okay, thank you so much.